onomatopoeia figure of speech. This is the name given to that artifice of language by which the sound of words is made to suggest or echo the sense. Under this figure, the sound of words is made to suggest the meaning or sense. For example, the snakes are hissing and the bees are buzzing. See the page number 104 in cap rock. I am reading the example of onomatopoeia. Down sunk the bell with a gurgling sound. The word gurgling brings out the effect of the sound of sinking of the bell. See the page number 117. Father returning home. I am reading the example of onomatopoeia. Coming out, he trembles at the sink. The effect of the sound of trembling is conveyed. See page number 122. Name of the poem is Money, and example of onomatopoeia is and how their vayus do hum like bees. In the particular example, the sound effect of the humming of the bees comes out through the word hum. ध्वनी अनुकरणात्मक शब्द म्हणजेच ओनोमॅटोपोइया. ध्वनीचे अनुकरण करणारे शब्द म्हणजेच हा अलंकार होय. या अलंकारामध्ये शब्दाच्या उच्चारावरून अर्थाचा बोध होतो. या अलंकारात ध्वनी व्यक्त करणारे शब्द असतात. अतिशय सोप्या शब्दामध्ये सांगायचं ठरलं तर जे शब्द ध्वनीच्या माध्यमातून व्यक्त होत असतात अशा शब्दांना ओनोमॅटोपोइया किंवा ध्वनी अनुकरणात्मक शब्द असं म्हणतात. उदाहरणादाखल जर घ्यायचं झालं तर हिस, हुश असे ध्वनी अनुकरणात्मक शब्द म्हणून ओळखले जातात. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इन्व्हर्जन. वी कॉल इट apostrophe. The normal order of the words is suitably rearranged for the sake of emphasis. For example, 10,000 saw I at a glance. The sentence is not in correct prose order. The correct prose order is I saw 10,000 at a glance. See the example of inversion. On the deck, the rower takes his stand. The word order is changed. The proper word order is the rower takes his stand on the deck. Another example of inversion is taken from the poem Money. Much have I thought of life. When do we use inversion? Number 1, in question forms. Number 2, when we use a negative adverb or adverb phrase at the beginning of the sentence. Number 3, in these expressions, the inversion comes in the second part of the sentence. Not until, not since, only after, only when, only by. Next use of inversion is we can use inversion instead of if in conditionals with had, where and should. We can use inversion after so, such and that. We can use inversion with so, neither, nor to express agreement. Inversion म्हणजेच काव्यात्मक परिणाम साध्य करण्यासाठी किंवा दर्शविण्यासाठी वाक्यातील किंवा ओळीतील शब्दाचा क्रम बदलणे म्हणजेच इन्व्हर्जन हा अलंकार होय. ज्याला आपण चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर असं म्हणतो. शब्दाचा क्रम बदलला जातो. फॉर एक्झाम्पल, एखादं उदाहरण जर घेतलं आपण, तुका सेड माय फ्रेंड इन वेन इज ऑल वर्ड प्ले असं एखादं उदाहरण आहे. किंवा दिस सिटी इज माइन डिक्लेअर्ड सी. म्हणजे या उदाहरणामध्ये काव्यात्मक परिणाम साध्य करण्यासाठी शब्दाचा क्रम मागे किंवा पुढे केला जातो. त्याला इन्व्हर्जन फिगर ऑफ स्पीच असं म्हणतात. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रान्सफर्ड इपिथेट. इन दिस फिगर
An epithet is transferred from its proper word to another that is closely associated with it in the sentence. Under this figure, an adjective or an epithet is transferred and applied to an associated object in place of the object proper. For example, he passed a sleepless night. See the example of transferred epithet from the poem Song of the Open Road. Careless criticisms. The epithet careless is transferred from people to their criticism. In the poem Father Returning Home, I have taken some examples of transferred epithet. First example, fared homeward through the humid monsoon night. The epithet humid is transferred from weather to the night. Another example, suburbs slide past his unseeing eyes. The epithet unseeing is transferred from the person to his eyes. Transferred epithet, figure of speech, या अलंकारात विशेषण, ज्याला आपण इपिथेट असं म्हणतो, काव्यात्मक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी अयोग्य नामासाठी लिहिलेले असते. या अलंकारात व्यक्तिवाचक नामासाठी वापरले जाणारे विशेषण वस्तूच्या दुसऱ्याच वर्गातील नामासोबत वापरलेले असते. म्हणजेच here the adjective used with personal noun is used with material noun or with any other noun. म्हणजेच काव्यात्मक परिणामासाठी या ट्रान्सफर्ड इपिथेट मध्ये याचा वापर केला जातो. इंट्रोगेशन means rhetorical question, a question posed to provokes thought rather than to generate an answer. Example, does money grow on trees? We are using a rhetorical question for self-evident, used for style. Answer is not expected, used to emphasize a point or draw the audience attention. Example, who's in charge here anyway? In bracket, therefore I will do as you say. इंट्रोगेशन किंवा रेटॉरिकल क्वेश्चन अलंकार, या अलंकारामध्ये ज्यात त्यांचे उत्तर अभिप्रेत आहे असा प्रश्न, या प्रश्नामध्येच प्रश्नाच्या उत्तराचा समावेश असतो. उदाहरणार्थ, डू यू थिंक अ ग्रेट सिटी एंड्युअर्स किंवा व्हॉट डू यू थिंक एंड्युअर्स. अशा पद्धतीने या इंट्रोगेशन किंवा रेटॉरिकल क्वेश्चन मध्ये जे आहे हे प्रश्नामध्येच त्याचा प्रश्न, या प्रश्नातच प्रश्नाच्या उत्तराचा समावेश ज्या अलंकारात होतो त्याला इंट्रोगेशन किंवा रेटॉरिकल क्वेश्चन हा अलंकार म्हटला जातो. अपॉस्ट्रॉफी, फिगर ऑफ स्पीच. An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea. Under this figure, a dead or absent person or an abstract idea is addressed to as if physically present before the speaker. In cap rock, in the particular poem, there is also example of apostrophe. O Christ, means the speaker speaks directly to someone who is not present. An exclamatory figure of speech. Apostrophe या अलंकाराला मराठीमध्ये परोक्ष संबोधन अलंकार असं म्हणतात. या अलंकारामध्ये अनुपस्थित असलेल्या काल्पनिक व्यक्तीला अथवा मृत व्यक्तीला उद्देशून विधान करतात. उदाहरणार्थ, वर्ल्ड, you are beautifully dressed. Here the poet is addressing the world. World म्हणजे जग. जगाला उद्देशून या कवीने जे आहेत, कवीने काव्यात्मक परिणाम दाखवण्यासाठी अशा पद्धतीचे उद्गार या ठिकाणी व्यक्त केलेले आहेत. त्याला आपण
जे परोक्ष संबोधन अलंकार किंवा अपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच असं म्हणतो. सिनेक्डोक फिगर ऑफ स्पीच. इन सिनेक्डोक a part is used to designate the whole or the whole to designate a part. In other words, a part is used for the whole and the whole is used for the part. For example, England have won means in the particular example, the team of England have taken for the it is a part of the country. In the poem Father Returning Home, there is also one example of synecdoche figure of speech. Eating a stale chapati. Stale chapati stands for stale food. The part symbolizes the whole food. Synecdoche figure of speech या अलंकारात वस्तूच्या एका भागाचा उल्लेख संपूर्ण वस्तूच्या उल्लेखासाठी वापरतात किंवा संपूर्ण वस्तूचा उल्लेख वस्तूच्या एका भागाच्या उल्लेखासाठी करतात. उदाहरणार्थ, all the world's bellies. The word bellies is a part of the body. म्हणजे बेल्ली जे आहे तर हा शरीराचा एक छोटासा भाग आहे. तो संपूर्ण जगाचा उल्लेख करण्यासाठी, जे एका व्यक्तीचं पोट हे संपूर्ण जग आहे असं गृहीत धरण्यासाठी जे आहे याचा उपयोग केला जातो. दुसरं उदाहरण जर घ्यायचं झालं, hands then reach out to the world. Here hands represent the complete personality. म्हणजे एका व्यक्तीचा हात जो आहे, एका शरीराचा भाग जो आहे तो हात, तर तो संपूर्ण व्यक्ती आहे असा उल्लेख जेव्हा केला जातो तेव्हा या काव्यात्मक परिणामामधनं सिनेक्डोक फिगर ऑफ स्पीच असा उल्लेख होता. See the exercise. Name the figures of speech used in the following sentences. Life is a dream. Next, the righteous shall flourish as the palm trees. Next, ye are the salt of the earth. Next, suspicions among thoughts are like bats among birds. They fly best by night. Next, O world, O life, O time, on whose last steps I climb. Next, if speech is silver, silence is gold. Next, give every man thy ear, but few thy tongue. Next, he held his haughty head high. And last, with short shrill shrieks the bat fleets by.